ক্রিয়েট নিউ ডকুমেন্ট থেকে আমরা আমাদের মানে পছন্দ মতো একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে নিই। যেহেতু আমাদের ছবিটা লম্বা করব, তো লম্বা একটা পেজ সিলেক্ট করলাম। এরপর আমরা ইচ্ছা মতো ক্রপ করে নিতে পারি। তো যেহেতু ফেসের একটা কোয়ার্টার সাইজ ক্রিয়েট করব, তো আমরা হাফ অফ পেজ একটা দাগ কেটে নিই। দ্যাটস বেটার। তো চোখ, নাক, আমাদের চোখ চেহারা এখানে একটা দাগ থাকে, সো দ্যাট। তারপর নাকের এখানে একটা ভাঁজ থাকে। মেনলি ফেসের যে একটা শেপটা ক্রিয়েট করতেছি। যদি নাকটা একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে, এটা পরে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া যাবে। তারপর চুল পরে দেব। ওকে, নাও একটু আমরা জাস্ট এতটুকু চেহারার অংশ ড্র করবো, নাথিং এলস। তো আমরা যেহেতু দাগ কেটে নিচ্ছি, তো আমাদের যেটা দরকার হবে স্মার্ট টুল দিয়ে আমরা জাস্ট আমাদের ইচ্ছা মতো কালারকে ড্র্যাগ করে শেপে দিতে পারি। তো আমরা যতটুকু দরকার হবে সেটা করতে পারবো। আমরা এখানে উপরের ব্রাশ থেকে যদি চেঞ্জ করি বা এখানে রাইট বাটন প্রেস করে যদি চেঞ্জ করি, তাহলে স্মার্ট টুলের ব্রাশ চেঞ্জ হবে না। সো ইটস বেটার আমরা আমাদের ব্রাশ সেটিংস থেকে চেঞ্জ করবো। আইব্রোস ড্র করার পর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে চোখ। তো এটা আমাদের ফেস স্কেচ করার জন্য হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টিউটোরিয়াল। সো আমি জাস্ট এখানে বেসিকভাবে হাত দিয়ে ড্র করছি। তো এরপরে দেখা যাবে আমাদের কমপ্লিট ফেস বা হিউম্যান ফিগার্স ড্র করবো তখন প্রফেশনালস হতে যাবো। তার জন্য নেক্সট ভিডিওগুলি ফলো করবেন কোর্স। এবার এটাকে চোখের শেপ দেবো।
আমাদের নোজ শেপ, যেটা বলেছিলাম যে নাকের শেপটা চেঞ্জ করতে হবে, ইটস বেটার। তো যদি আমরা ইরেজ করে নিই, নাকটা জেনারেলি মাঝে দাগটা, এখানে জয়েন্ট না, জাস্ট শেপ। তো এই শেপটা যদি আমার নাও থাকে, ইটস বেটার। যতটা রিয়েলিস্টিক করা যায়। তো গালের ব্ল্যাক শেডটা আমাদের প্রচুর ডিস্টার্ব করবে, তো বেটার আমরা এটা একটু করে মুছে ফেলি। জাস্ট এখানে শ্যাডোটা আমাদের এখানে মানে আইব্রোর সাথে টাচ করে, মানুষের এই চোখের শ্যাডোটা জাস্ট এখানে একটা ভাঁজ, যেহেতু এবার এখানে একটা গালের শেডটা ফিট করবো। আমাদের এখানে চোখের শেপ ক্রিয়েট হয়ে আসছে অটো। তো কতটা চোখের মাঝে চোখের এটা দিলে হবে। এখানে মাঝে একটা লাইট থাকবে, তারপর হচ্ছে আমাদের সাইডে ডার্ক। জেনারেলি চোখের সেটা যেরকম হয়, মাঝে একটা ডার্ক অংশ থাকে, সেই ডার্ক অংশের মধ্যে একটু লাইটের রিফ্লেকশন থাকবে, আর চারপাশে হচ্ছে আমাদের একটা
একটা লেয়ার আলাদা থাকবে। তো এখন আমরা যদি আমাদের মনোতে এখানে যেমন চোখের ভাঁজ থাকে, তো ভাঁজটা ট্রিট করলাম, তো ভাঁজটা দেখে দেখা যাচ্ছে আমাদের মানে বেশি ডিপ হয়ে যায়। তো যে কোনো দাগ কাটার পরে সেটা যদি আমরা স্মার্ট টুল দিয়ে একটু ঘষা দিই, কী বলা যায়, ড্র্যাগ করি, স্মার্ট টুল দিয়ে ড্র্যাগ করি, দেন হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে তুলির দাগ। তো আমরা এখানে একটা শেপ পাবো। বাট নাকটা একটু দেখি। ও নাকের শেপটা ঠিক করতে হবে। আর এখানে যদি আমরা একটু চুল সবাই একটু ঠিক আছে। আমি যা বলেছিলাম যে আমাদের মানে শেপটা যদি আমরা মানে আমাদের কোয়ার্টার আঁকার পর আমরা শেপটা ক্রপ করে ফেলবো, সিম্পল।
আমাদের যতটুকু দরকার হয় আর কি। দেন একটু হোয়াইট প্রয়োজন হয়, তো যেহেতু আমরা হোয়াইট প্রয়োজন, সো আমরা হয়তো হোয়াইট কালার ইউজ করি, কিন্তু আমাদের যেহেতু ব্ল্যাক আমাদের ড্র করা, সো ব্ল্যাকটা আমরা মুছিয়ে নিতে পারি স্বাভাবিক, যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের হোয়াইট আছে। চোখের সেন্টারটা ডার্ক হবে, যেমনটা বলেছিলাম আগে, সেন্টারটা একটা ডার্ক সার্কেল হবে, তো ডার্ক সার্কেলের উপর একটা লাইটের রিফ্লেকশন পড়বে। আর চুলের শেড লেয়ারটা একটু ঠিক করলে থ্যাংক ইউ।